she asks if sometimes you have anger coming, and when you're angry, the simple thing is to take the japa and to chant the holy name, but you don't remember it. So how to remind yourself that this is what you need to do? That's a good question. Хороший вопрос. Keep your hand in the bead bag all the time. Носите руку просто в мешочке все время. Because anger, it's a big energy and it comes from lust. Потому что гнев это очень сильная энергия, и она происходит из вожделения. А когда появляется гнев, мы теряем контроль над всем. So we have to try to reduce the lust. И поэтому нам надо постараться уменьшить вожделение. When we were children, I've heard, they would say, when the children get angry, the parents would say, take 10 deep breaths or something. That works. Когда мы были... Like pranayama, Then the anger will go away, Or you'll realize that, if I start shouting at someone, and then there's going to be trouble, Dangerous. Я помню, в детстве нам родители говорили, когда мы гневаться начинали на кого-то, возьми 10 глубоких вдохов. So keep chanting regularly and pray to Krishna, that you can develop love and compassion. Это на самом деле работало. То есть нужно какие-то перерывы брать. И просто продолжайте молиться Кришне, и у вас... And be angry at the people who are against Krishna, but then not that we go and try to fight with them, but we preach, try to counteract their То есть направляйте свой гнев, atheistic propaganda. Можете направлять свой гнев на тех, кто враждебно относится к Кришне. Но не надо там как-то воевать с ними, а направьте его в виде проповеди, то есть с атеистической пропагандой, да? Would that help? Это помогает? Pray Krishna, Krishna, Krishna. Hare Hare. If we come to the point of seeing Krishna in everyone's heart and understanding when something doesn't go the way we want it to, it's Krishna testing us now. Are you going to become angry? Or are you going to surrender to Krishna? What are you going to do? Когда мы начинаем видеть Кришну в сердцах окружающих людей, мы это воспринимаем таким образом, что вот когда что-то не идет так, как мы хотим, появляется гнев, и мы понимаем, что на данный момент это Кришна меня проверяет, то есть как я буду гневаться или я увижу, что это он проявляется таким образом. You know the story of Vishwamrita Muni? Знаете историю про Вишвамитру Муни? I won't tell the whole thing, but so he wanted to become a Brahma Rishi, so he started doing really big tapasya. Он хотел стать Брахмариши, он совершал очень серьезную аскезу. And Indra gets worried when he sees somebody, thinking maybe he'll become more, get my job. И Индра каждый раз, когда кто-то такой аскезой занимается, он начинает волноваться, не на мое ли место он целит. So he sent a beautiful girl. И он послал красивую женщину. And he got distracted. И тот отвлекся. And he stopped his tapasya and he had a baby. Он прекратил свою аскезу, зачал ребенка. He got overcome by lust. Его вожделение накрыло. So he thought, okay, I'll never get lusty again. И он так разозлился, все, я больше никогда не буду поддаваться вожделению. By that lust, he lost all the progress he made, because it wasn't bhakti. In bhakti, you can start where you left off, but he had to start all over again. И он из-за этого вожделения весь прогресс, которого он добился, потерял, так как то, чем он занимался, это не было бхакти. В бхакти, если вы чего-то достигаете, это с вами всегда. So again, Indra got worried. И опять Индра заволновался. And he asked some girl, beautiful dancing girl, to go. И опять подослал к нему какую-то красавицу. She said, "No, I'm afraid. He's too powerful." И она сказала, не, я боюсь, он слишком могущественный. Indra said, "Don't worry, I'll protect you. I'll go with you. We'll make it. He'll definitely fall down."
И Индра сказал, не волнуйся, я защищу тебя, я пойду с тобой, там все 100% сложится. So that time he had determined not to be lusty, so he didn't become lusty for the beautiful girl. И в этот раз он был очень решителен, и он отогнал это вожделение прочь. He got angry, И он and he cursed her разозлился. to become a stone. Он проклял ее стать камнем. But that anger, by making that curse, he lost everything again. Да, но из-за этого гнева он потерял Start all over все again. свои достижения, опять сначала надо было начинать. The next time he made it, В следующий раз у него получилось. the anger, he lost everything. Но из-за гнева он все потерял. So anger, it makes poison in your body and many things. На самом деле, So we need to develop love. эта эмоция гнева, она прямо в нашем теле Love for вырабатывает Krishna яд. and love for everyone else. И нам лучше стремиться к любви к Кришне и ко всем остальным. All right. Адреналин. Haribol. Okay, any other? Еще какие-то вопросы? Да, Матаджи? У меня как бы вот дополнение к вопросу Матаджи. Если плохое настроение, такое как чувство, как злоба, и начать повторять Махамантру, не будет ли это оскорбление святого имени? She asks if you have a bad mood and you're angry, won't it be offensive to the holy name to start chanting? If you're mad at the holy name, maybe, but still you'll get purified by chanting. Только, может быть, если вы как-то разгневаны на святое имя, но даже в этом случае вы все равно получите благо от воспевания. The way to get free from offense is to chant more. Способ очиститься от негативного влияния, оскорблений, это повторять больше. When I first was very new, and I met one Mataji. She was one of the old devotees. Я когда только присоединился, я познакомился с одной Матаджи, она была из старших преданных. She was a little intellectual. Она была очень интеллигентная. She was telling me, I was chanting, I was making a lot of offenses. И она говорила мне, когда воспевала, я делала очень много оскорблений. She said, so I stopped chanting because I didn't want to make offense. И я перестала воспевать, так как я не хотела совершать оскорбления. It didn't sound right to me, but I didn't know how to. Я задумался, я там смысла особо не увидел. But no, better to stop making offense. Но лучше перестать делать оскорбления. And by chanting more, we can get free from offense. И если мы будем больше воспевать, мы можем избавиться от негативного эффекта всех оскорблений. Right? So the real thing is just chant more and Krishna will help you. И смысл в том, что если вы будете больше воспевать, Кришна вам поможет. Оскорбление это не воспевать. But when we're angry, we get very confused, and by contemplating the objects of senses, we become attached to them, and by attachment, and then anger comes from that, and then when anger, bewilderment of memory and confusion, everything is lost. Но если мы поддаемся гневу, из-за него уходит память, мы привязываемся к каким-то объектам своих желаний и просто только теряем. But it comes from lust. И это все происходит из вожделения. So Krishna says in the beginning we have to stop the lust. Поэтому Кришна говорит, что в самом начале нам нужно остановить I want вожделение. everything to be the way I want it to be. I want everyone to please me and everything to be just what I like. Но вот эта мысль, что все должно быть так, как я считаю, что должно быть, все должны удовлетворить меня, и все должно быть так, как мне нравится, это невозможно. Many times I had Matajis ask me, they say, I get angry at my children because I can't control them. Очень часто матаджи мне говорят, что я гневаюсь на своих детей, потому что я не могу их контролировать. I said, you're not supposed to control your children. That's not possible. Я You говорю, can't что вам не следует пытаться контролировать своих детей, это невозможно. People want to be the controller.
Но люди хотят быть контролирующими. Now we have remote control. У нас есть, знаете, пульты управления удаленные. But usually we get controlled by others. Но, как правило, нас контролируют Somebody другие. insults us or somebody does something we don't like, then Кто-то делает что-то, they что нам не take control of нравится. us and get angry, and we're letting other people. Или мы зависим от кого-то, и они нас контролируют постоянно. Мы зависим от других людей. It only hurts us to be angry at someone. И It doesn't hurt them. как-то гневаться, это только нам вредит. So we want to be the controller, but we can't control anything. То есть мы хотим быть вот этими управляющими, но мы ничем на самом деле не управляем. That's why they keep saying they're going to make robots, you know. You can have a robot wife, a robot servant, a robot that just do whatever you say, never argue with you. Поэтому сейчас это очень популярная идея, что просто наделаем роботов. Будет робот-жена, робот-дети, они будут делать только то, что... The robot will clean your house Никто не будет спорить. do everything. Будет робот дом чистить, будет все делать. They keep saying they're going to make robots that can know what you want ahead of time. Роботы, которые будут просто ваши мысли читать, исполнять все, что вот нужно, вовремя. Then they make movies how the robots become more advanced and take over. А потом они делают фильмы о том, как роботы Because стали they're more powerful. более прогрессивными, захватили человечество, потому что они более могущественны. They made in Japan once, and it got popular, a robot dog. В Японии как-то сделали, очень популярной стала такая робот-собака. And it became very popular Очень-очень популярно стало. because you could turn it off. You know. Потому что можно выключить. And it never pass stool or urine, and Она там не гадит, never bite anybody, or you know. не кусается. So we liked that. Всем понравилось. They had control, Полностью and they could teach you to do tricks and all kinds. То есть полностью контролируешь, что I don't know if they're still around. делать все, что хочешь. Aibo was gone. All right. Any other question? Is that satisfied? Да ладно же. Can you, Mataji, ask, tell maybe something about Srila Prabhupada, or maybe about how you met him? How I didn't meet him very much, Я его особо не встречал. mainly by books. В основном из книг. One time I was introduced to Prabhupada, Меня один раз познакомили с Шрилой Прабхупадой. and it was a very busy time. He came to Chicago, and the devotees had come from all around. Это было Hundreds of занятое devotees. очень время в Чикаго, там со всего мира съехались преданные. And so I was on the one party, the Radha Damodar party, and I was the so-called leader. Я был одним из лидеров в группе Санкиртана Рада Дамодара. So Tamal Krishna Goswami, he was a leader of that party, and he was also, you know, very close to Prabhupada. Тамал Кришна Госвами был также одним из лидеров этой группы, он был очень приближен к Шриле Прабхупаде. And I don't know, Prabhupada was busy, and then he came up and he said, Prabhupada, this is Kavi Chandra. И Шрила Прабхупада был занят, он сказал, он ввел меня и сказал, вот Шрила Прабхупада, это Кавичандра. And Prabhupada just kind of looked up and went, and then he just went back to whatever he was doing. Шрила Прабхупада Didn't поднял seem to get голову, very excited. кивнул, вернулся к своему служению. One time I was on a morning walk with Prabhupada. Однажды я был на утренней прогулке со Шрилой Прабхупадой. And they were talking about, there was one crazy guy then, he called himself Guru Maharaj Ji. И там был один сумасшедший, который назывался Гуру Махараджи. And they were saying he's Krishna. И он говорил, что, нет, это не он там был, а просто вот был They were такой saying человек. he's only 13 years old and he's Krishna. He was actually older, but Там говорили, что ему 13 лет, и что он Кришна. Ну, он так сам говорил, что... somehow or other it became very popular. И он так или иначе стал очень популярным. You know, people like to be cheated. Люди любят, когда их обманывают. And it was a really unbelievable thing. Это было невероятно. He went around America and he was doing his programs in the football stadiums, you know. Он ездил по Америке и собирал на свои лекции футбольные стадионы. People were coming like, you know, most people thought he's bogus, but they just wanted to see what is it, you know. But so anyway, many different things happened. So
he was always saying, Bhagavad Gita, but they didn't have any books. He said, books are for Kali Yuga. Там на самом деле много людей просто посмеяться приходили, но все равно много людей собирал. И он каждый раз говорил на своих лекциях, что книги не нужны. Of course, that's true. Что книги это для Кали-юги. Before Kali Yuga, they didn't have books. They just remember everything. Все просто помнили. The guru would teach and the disciple remembered. Гуру преподавал, ученик помнил. And he said, now that I'm here, it's Satya-yuga, so you don't need Он books. говорил, что теперь, когда я сюда приехал, это Сатья-юга, поэтому книги вам больше не нужны. Because if they read a book, then they know he's bogus. Потому что если бы они читали книги, они, как бы Бхагавад-гиту, они бы понимали, что он просто мошенник. When he first started, they would have their meeting, and we would go and sell Bhagavad Gita in the line, people going in. Когда там только программы его начались, Say, this is Krishna, he's Krishna, this is his book, oh, okay, and then everybody buy the book. Мы приходили в очередь и распространяли там Бхагавад-гиту, и говорили, что это Кришна, а это вот книга про Кришну, и все покупали. Then the organizers found out, so they came out and said, don't buy the book, don't buy those books, get inside, don't buy the book. Потом организаторы узнали об этом, они выходили с микрофоном, они говорили, не покупайте книги, все заходите внутрь, не покупайте книги. So I don't remember exactly, but Prabhupada was talking to some other devotee about this guy. И, в общем, Шрила Прабхупада говорил с кем-то из преданных об этом парне. And we used to meet their followers when we were doing book distribution. А мы часто встречали его последователей, когда распространяли книги. So he said something, and then I said something about, what this guy was saying and doing. Я процитировал что-то, что один из этих парней сказал и что делал. Maybe it's like he'd say Bhagavad Gita says, but they didn't have any book, and it didn't say, it wasn't Bhagavad Gita. То, что, я рассказал, что он говорил, что вот Бхагавад... I said something, and Prabhupada turned around and he shouted right in my face. So I thought I must have done, I was always afraid to talk, because I thought I'd say something wrong. So I thought Prabhupada was angry and I said something wrong, so I kind of backed off. Я процитировал то, что тот как бы... Then he just went on with something else. Парень сказал, что Шрила Прабхупада развернулся в этот момент и прокричал мне что-то прямо в лицо. Я на самом деле перепугался, потому что я подумал, что что-то не то. Сказал, что я как-то разгневал Шрилу Прабхупаду, он развернулся и пошел дальше. Later, after I listened to many morning walks, I realized Prabhupada wanted to carry on. He liked to have somebody present the arguments of the stupid people, and he'd defeat them. А потом, когда я слушал записи прогулок, я понял, что на самом деле Шриле Прабхупаде вот это нравилось, когда кто-то вызов бросал и какие-то аргументы, которые, разные глупые люди там поднимали. This was a perfect example of Maya, this guy. Я понял, что свой шанс как-то послужить таким образом Шриле Прабхупаде, я его упустил. Wear a mukut and dress up like Krishna and have a flute, and they'd put him way up in the football stadium, Ну там комедия, конечно, полная была, как Кришна одевался с флейтой, в доте, его там наверх поднимали. Then I don't know exactly what happened, but he fell down, he had a secretary or something, and his mother was there, and then there was a brother who was supposed to be Balaram. Там что-то произошло, там как-то пал с какой-то секретаршей, там его мама находилась, и был еще брат, который должен был быть Баларамой. And the mother suddenly said that he's not really Krishna, that the other one is Krishna. И мама вдруг сказала, что на самом деле это не Кришна, Кришна второй. Then he made a lawsuit against his mother. Тогда он подал в суд на маму. That she was ruining his business. Что она разрушила его бизнес. So devotees were telling Prabhupada. Преданные рассказали Шриле Прабхупаде. Prabhupada said Krishna didn't have to sue Putana, he killed her. Шрила Прабхупада ответил, что Кришне не было необходимости подавать в суд на Путану, но ее просто убил. But then those guys, they made some restaurants, vegetarian restaurants. Но потом эти парни начали вегетарианские рестораны открывать. They call it Prasad House. Они их назвали Prasad House. So devotee was kind of saying, "Oh, Prabhupada, they made vegetarian restaurant, like ho ho ho." Преданный говорил, сказал как-то Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада, смотрите, они вегетарианские рестораны. And Prabhupada, oh, see, even he's helping us. Шрила Прабхупада сказал, даже он нам помогает. He would find good somehow or other. Шрила Прабхупада находил хорошее во всем. But he had so many people
following it. Там In the meditation, столько последователей было, которые там медитацией Just completely занимались и так crazy. далее, полностью сумасшедшие. they would meditate under a blanket, and Они там под простынями медитировали, you can't breathe, and they just speak. задыхались там немножко. They called it giving knowledge. But that's how powerful. Nobody ever heard of Krishna, but because the devotees were preaching so much Krishna, Krishna became famous, and this guy comes and said he's Krishna. Никогда никто о Кришне не слышал, но благодаря проповеди Much more people joined him than us. Кришна стал 'Cause there was no surrender. популярен. И тут об этом парне, в общем, благодаря этой... No surrender, no principles, no books, nothing, just... И он стал популярен, потому что у него как бы было, никаких принципов, ничего практиковать не надо, никаких книг The читать. cheaters and the cheated. Мальчики обманутые. That's the material world. Это материальный мир. People want to be cheated, so the cheaters come. Люди хотят, чтобы их обманывали, и приходят обманщики для этого. All right. So anyway, that's Prabhupada. Now, everybody has a chance to associate with Prabhupada very intimately because there's so many books, written by devotees who are with Prabhupada a lot, and there's movies, and there's so many things. На самом деле сейчас у преданных есть значительно больше возможностей близко общаться со Шрилой Прабхупадой, потому что его ученики написали и издали большое количество книг, которые описывают их близкое общение с ним. Есть фильмы на эти темы также. And then the most intimate association is his books, his purports. Его комментарии в его книгах являются самым близким общением с Шрилой Прабхупадой. And he specifically worked so hard to make all those purports so that any number of people could have his association for the next many thousands of years. И он особенно тщательно, кропотливо работал над тем, чтобы составить эти комментарии для того, чтобы большому количеству людей по всему миру предоставилась возможность с ним общаться в дальнейшие века. All right. Any other questions? Еще вопросы? Долго это продолжалось? Satisfied? Time to stop? Yeah. Have some kirtan in a few minutes. Несколько минут киртана. All right. Thank you. We're in Beersheba, Israel. And this is one of the groups here. We have many devotees here that are also doing Harinam and selling books and having meetings and making more and more devotees. Israel has names of Krishna. I always think of Shiva when I think of Beersheba. I don't know. It's Shiba, but it's close enough. But there's many names of Ram in Israel. Ramagad, Rama. What are all the Rama names? Ramatgan, Ramagad. Rama, there's a village name. There's a Jewish village named Rama. And there's Ramallah. All right. Everybody raise your hand, say Hari Bol. Hari Bol.